Arrêtez de me parler. On dirait que je parle au bulletin. Arrêtez. Arrêtez. Non mais vraiment, arrête. Arrête. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Développeur, une solution. À l'aide. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Ah, y a qu'un mec qui est arrivé. Énorme. Oh. Wow, les bruits derrière soi, ça fait pas du bien. Comment on laisse tomber des notes? Ah, c'est une machine à écrire. Bah, c'est des machines à écrire, apparemment. Vous êtes là, s'il vous plaît, dites quelque chose. N'importe quoi, je veux juste que vous disiez quelque chose. Parlez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous tant de mal à parler? Parlez, parlez. Je suis en 2009. Quel âge en 2009? 6 ans. Oh mon dieu. Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. L'histoire du porno meurt aussi. What the fuck. Ok. What? Okay. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. What? Ok. Il y a juste... Quel meuble pourrions-nous mettre au centre de la pièce? Ah non, on peut choisir. On peut placer un trou géant dans le sol. Pourquoi pas une télé avec son surround? Ça fait une télé, ça. Fourneaux bien alignés, bah tu sais que... What? Mais non. Ça correspond pas du tout à ce qu'on dit. Portez un peu de lumière à cette pièce. Une verrière de la taille du plafond, il faut ouvrir tout ça. Je pense à un plafonnier électrique encastré 10 x 12 à 6 ampoules LED avec finition fluorescente. On va mettre des bobines Tesla dans chaque angle, ouais. Non, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Va pour la verrière. Même si une heure pour dormir, quelle horreur. Ok. Qui êtes-vous? D'où est-ce que vous faites ça? Ah, pour une fois, on est en dessous des nuages. There's a bit to this one, but still, it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. What the fuck, je m'y attendais tellement pas. Non. Ah, c'est comme dans... So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Bonjour, veuillez avancer s'il vous plaît. Ce guide vous permettra d'échapper à n'importe quelle prison. Suivez-les bien, faites en sorte de vous rappeler de chaque étape. Tout d'abord, cliquez sur cette table. Et avancez vers le cadre de la photo, orientez légèrement sur la droite. What?
Sur pied, allumer la prison, c'est de faire ce qu'on nous dit en fait. Maintenant, allez vers le canapé de gauche et déplacez-le un petit peu. Touchez les étagères. Dans une vraie prison, il va y avoir une invasion. Revenez au départ. On vous ramène dans votre prison. What the fuck? C'est un jeu de mémoire, c'est ça? What? And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Ah oui. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Ah oui, on est dans le tunnel. I think it's awful to see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. C'est que c'est pas effrayant. Ouah, c'est putain flippant. Allô? J'ai à l'appareil. Bon, c'est moi, je suis vous après votre évasion de la prison. Énorme. Ouais, j'étais dans le didacticiel de l'évasion. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Le time paradoxe, quoi. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Ouh. Pas du tout combien de temps ça fait. To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between.
cosy. Ça croustille. Oh putain. Ça aurait vraiment été malheureux. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months. On est encore une femme, hein. As a result. C'est peut-être une femme en fait, Coda, tout simplement. Parce que je sais pas, dans ma tête, pour moi, Coda c'est forcément un homme, mais vu que dans tous ces jeux on est une femme, on est peut-être. Coda est peut-être une femme, tout simplement. J'objectivise tellement la femme en les mettant dans le coin, derrière. J'arrête avec mon discours complètement n'importe quoi. Rejoins la maison. Petite ambiance cosy et tout. C'est bête. Putain, si c'était aussi simple dans la vraie vie. On va remettre le tapis comme il faut. Canapé. Oh, c'est des enfants. Je dois partager avec vous une idée personnelle d'une incroyable banalité, ça ne vous dérange pas? Non. Allez, dis. Dis. Oh putain. Ah, ça va être typical meuf, hein. Typical meuf. Oh putain, quel enfer. Tout à l'heure, je suis passé dans la salle de bain. Hein. On est que des humains, ouais. Il y a quoi comme livre? Edward, tout ça. On dirait les mêmes livres que dans P2, quoi. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. I know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time. Just walked around with a constant smile on his face. Chance quoi? Bah non, c'est un homme en plus. Puisqu'il dit Coda il. Ah. Vas-y, dis. C'est d'une banalité. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. But, of course, it can't last.
The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Fameuse maison sans mur. Hein. Évidemment. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Ooh. This one gets a bit goofy. On est en fac, quoi. Parfait. Encore la femme, hein. C'est ouf. Cette personne est un être humain plus valable que moi. Arrêtez de discuter sur moi avec Skype. About halfway through the game, the perspective shifts. What? And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Et quand il y a le vrai discours en jaune. Ah, étudiant. Ah non, écoutez. Quelqu'un veut prendre de l'ecstasy après ça? Ok. Bordel de merde, il y a un truc qui déboule dans la classe. Eh mec. What the fuck. Fuyez. Fuyez comme si c'était Godzilla. On dirait Godzilla, mais comme on n'a pas le copyright, on dit que c'est pas lui. Fuyons comme si c'était Godzilla. I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Je vais devoir terminer cet épisode ici, mais on se retrouve très vite pour un autre épisode. Et si vous voulez, vous pouvez toujours vous abonner ou cliquer sur like. Allez, ciao tout le monde.